Okay. So invertebrates consist of animals without leg and with legs, and then without legs we can further divide into segmented body and without segmented body, and then with legs we can put three pairs leg or more than three pairs leg. Okay, so and we already look for the examples of these categories of animals. Okay, now let us move to vertebrates. Vertebrates, we got five types: fish, amphibian, reptile, bird, and mammal. Okay, as you can see. Okay, the last time we might be studying different term, like we study warm-blooded, correct not? Warm-blooded and Yes, sir. cold-blooded, right? Mm. For form Yes, 2, sir. the terms will be little bit different. Okay, poikilotherm is the cold-blooded. Homeothermic is the warm-blooded. One blood. Okay, so a poikilotherm is an organism that has a body temperature that change according to its surrounding temperature. That is what cold-blooded will do. A homeothermic, on homeotherm lah, actually we call homeothermic. The animal that have a warm-blooded we call homeothermic, poikilothermic, like that. Okay, a homeothermic on the other hand is an animal with a body temperature that is constant and free from the influence of its surrounding temperature, like us. நீங்க இந்த இடத்துக்கு போனாலும் உங்களோட body temperature is 37 degrees Celsius. Surface temperature might be different, but inside our body temperature always 37. Okay? Yes. Who's turn? Why this? So, like when we go outside time, like cold place, right? So said, Mm-hmm. cold place means will be cold one. No, your body is still 37. You will feel cold, but your body temperature is still 37. Oh. Because that is the homeostasis process, right? Mm. It will make Ah. your body shivering to maintain at 37. Oh. It doesn't mean you cold. You will feel like that, but your body temperature always constant one. Oh. Okay. If we poikilothermic, we can survive in the Kutub Utara, Kutub Selatan all easily, and then make destruction there. Okay, fish. First thing we want to see is fish. First vertebrate is fish. Fish are the animal with the following characteristic. Okay, see the fish cropper, clownfish. Clownfish is the Nemo fish, right? Huh? Hmm. Nemo தெரியாதா? Finding Nemo. Don't know. Cartoon. Cartoon. Yes, Oh, cartoon. I watched Sophia on here. Like Sophia, Elena, Ayo. and the train one. Netflix one. Oh, train ah. I know. Train cartoon. Oh, Hmm. தெரியல அது. Okay, this is poikilothermic, cold-blooded. Okay, don't write cold-blooded, won't be acceptable. Okay, I just tell you the equivalent term, but we will practice writing poikilothermic and homeothermic. Okay, Okay. Okay. so covered in hard and slimy scale, that means kulit yang berlendir lah. Okay, sisik. Have fins and a tail. Okay, ada sirip dan ekor. Breathe through gills. Insang, gills is insang. Lay eggs. Undergo external fertilization. I hope you all remember what is external fertilization. Yes. Fertilization that Yes. happen Happen outside of out the of the body of the body. female. Female. Hmm. So normally எதெல்லாம் தண்ணியில இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் தான் Hmm. பொதுவா. ஓகேயா? Okay. சரி, இதெல்லாம் பேசிக்கா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கேரக்டரிஸ்டிக் தான். amphibians பார்க்கலாம். amphibians ஓட example very few only, so let us see. Frog, toad, இதுதான் common example. You also can include salamander together. Many Hmm. people took for mistake, salamander is a reptile. No, it's an amphibian. It's an amphibian. So, iguana is a reptile. Yeah. Oh. Okay. So salamander, toad, and frog, they are amphibian. Amphibian means poikilothermic, live on land and in water. So they are live in water, right? So definitely external fertilization. Okay. Okay. So poikilothermic, crowded with moist, crowded pula, Power. covered covered with moist skin. Okay, siapa pernah tersentuh?
Obviously you don't want to santo with willing of heart. My friends got, I think. அது அப்படியே ஒரு மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்கும். நான் ஒரு பக்கம் என்னடா சாப்பாடு கடைக்கெல்லாம் போவோம். அப்ப என்னடா காலி ஜில்லுன்னு இருக்க பார்த்து தவுக்குல நம்ம மேல உட்காந்துருக்கோம். Oh my god. ஐயோ சீஃபுட்லாம் பியாசாலா. ஓகே. Then young amphibian, okay, இது வந்து நம்ம பார்க்கணும். young amphibian வந்து breathe through gills because அவங்க முட்டையில இருந்து வந்துட்டோடே தண்ணியில தான் இருப்பாங்க. அதனால தண்ணியில வாழணும்னா gills. When they slowly develop into young, they have their two option. They will use their lungs and also moist skin. So totally got 3 respiratory organ la for amphibians. During their young age, gills, adult amphibian using the lungs or moist skin. Okay, they are produce jelly-like eggs. We call spawn without a shell. Okay, tanpa cengkerang, undergo external fertilization. Okay, we know that. Okay, reptiles. Okay, reptiles are poikilothermic as well. They produce eggs with a shell. Contoh பாம்பு முட்டை, crocodile முட்டை, ஆமை முட்டை. Okay, இதுல ஆமை முட்டை தான் பயங்கரமா ஓடும். ஆளுங்க சாப்பிடுவாங்க. Say go eat it. Yeah. Say No. go touch frog before. I got what? Touch frog. Accidentally lah. The frog touched me, not I touch it. Oh. Yeah, அதான் மொத சொன்னேன்ல அந்த கடையில. Okay, Oh, that so really gully. happened to sir. You, Really happened to sir one. Then? Oh, Yeah. no, I thought you were just telling only. ஓ இல்ல அது ஒரு வாட்டி என்னடா கால் வளவலன்னு இருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரியா உட்காந்துருக்குன்னு தெரியுது. பார்த்தா தவுக்கலையோ நாக்காளி எல்லாம் தள்ளி விட்டு gully this thing all. Okay, and have scales and hard skin. Of course, hard skin. Undergo internal fertilization. Okay. Example, iguana. Your question is answered with a black and white image mark. Oh, sorry, it's a colorful way, not a black and white. Okay, turtle, snake, and crocodile. Sir, I got a question. Yes. Sir said most like water animals will breathe in external, that's crocodile in internal. Crocodile is internal because crocodile is reptile. Follow the most of the characteristic of reptile, so it's not fall under the amphibian. Oh. Crocodile வந்து mostly in water. கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் தான் டைரக்ட் போறோம். அதுக்காக அது வந்து ரெப்டைல் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, ரெப்டைல் தான். இப்ப மேமல் வந்து பொதுவா எங்க இருக்கும்? லேண்ட்ல தானே நிறைய மேமல்ஸ் இருக்கு. அதுக்காக கடல்ல மேமல்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த மாதிரி இல்ல. ரெப்டைல்ஸ் வந்து பொதுவா வந்து லேண்ட்ல இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணியில வாழ்ற ரெப்டைல்ஸ்னா crocodile. பாம்பும் அப்படிதானே. சில பாம்பு வந்து தண்ணிலையும் வாழும்ல. Right. Penyu also like that one. But not iguana. Iguana cannot. That is, I tried the snake lah. We could just start like get only the snake, sir. Funny. Okay, அடுத்து போலாம். Birds on mammals மட்டும்தான் வந்து homeotomic. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. Warm blooded. Okay. Homeotomic, covered with feathers to maintain body temperature. Okay. So the feather will help them to keep them warm lah. Breathe through lungs. Same with us. Have wings that help some birds to fly, but not all the birds that have wings will fly. For example, ostrich ada wings tapi boleh fly kah? Boleh. Ana அதனால boleh run. Can run. Chicken can. Chicken can fly. Chicken வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா chicken வந்து ஒரு வினோதமான ஒரு birds. Okay, நான் கோழி வளர்த்திருக்கேன்ல. சிக்கன் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து நிறைய நீலாய் முர்னி கத்துக்கலாம். அதுல ஒன் ஆஃப் த என்னன்னா சிக்கனுக்கு இருக்கிற சிஃபாட்க்கு இபுவான் வந்து வேற மிருகத்துக்கு நீங்க பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி சொல்றீங்கன்னா சிக்கன் இருக்குல்ல, அம்மா சிக்கன் இருக்குல்ல, இப்ப லட்சம் அது முட்டை விட போகுதுன்னா அது வெள்ளனியா அது நம்ம சொந்தமா வந்து கூண்டு கட்டி வச்சோன்னா ஓகே, அந்த நெஸ்ட் அது சம்டைம்ஸ் வந்து எங்கேருந்தோ போயிட்டு வந்து அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வரும், சாபோட் கிளாப்பா அதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு இடத்த அழகா பாதுகாக்கும். அப்புறம் முட்டை விட்டுச்சுன்னா முட்டை விட்டு போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு கட்டம் வந்துட்டோடனே அது என்ன பண்ணும், அறவே சாப்பிடே போவாது. எத்தனையோ மாசத்துக்குலாம், ஒரு மாசத்துக்கிட்ட ஆகும்னு நினைக்கிறேன், சாப்பிட போவாது. அப்ப அந்த முட்டையை வந்து அது உட்காந்து அப்படி சூடு காட்டிக்கிட்டே இருக்கும்.
ஓகேயா? அப்ப அந்த முட்டை வந்து பொறந்துட்டோனே அதுதான் வந்து கொத்தி எடுக்கும். அப்புறம் அந்த பிள்ளைலாம் வந்து அந்த பிள்ளையோட ஒரு சவுண்டும் அதுக்கு தெரியும். இந்த சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா அதோட பிள்ளைன்னு அதுக்கு தெரியும். அது வந்து அது வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு அது வந்து அதோட பிள்ளை எல்லாத்தையும் கூட்டி வந்தா தான் அது கூட்டிட்டு போவோம். எந்த பிள்ளையும் விட்டுட்டு போவாது. அப்புறம் அது அது என்ன பண்ணும்னா அதுக்கு கிடைக்கிற சாப்பாடு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் சின்ன சின்னதா உடைச்சு அதோட பிள்ளைக்கு கொடுக்கும். அது வந்து சாப்பிடாது முக்காவாசி டைம்ல. எல்லாம் வந்து பிள்ளைக்கு அதான் அதோட எபிலிட்டில கேன் சப்ரஸ் த ஹங்கர். ஓகேயா? அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சாப்பிடும். முதல்ல எல்லா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் தேடி கொடுக்கும். அந்த அரிசி கூட வந்து உடைச்சு உடைச்சு கொடுக்கும். அதுதான். அப்புறம் ஒரு காக்கா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கீங்க தூக்குறதுக்கு, இல்ல ஏதாவது பூனையோ பாம்போ அப்படிங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க கோழினால பறக்க முடியாதுன்னு. ஆனா அதோட பிள்ளைக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கீங்க, அவ்வளவு உயரத்துக்கு பறக்கும். பறந்து பறந்து சண்டை போடும். ஹெல்லாங்கிட்ட சண்டை போடும், பாம்பு கிட்ட சண்டை போடும், தன் பிள்ளையை காப்பாத்தணும்னுக்காக. சோ இவ்வளோ நான் இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு டீட்டெயில்டா சொல்ல முடியுதுன்னா, ஏன்னா நான் கோழி வளர்த்துருக்கேன். சின்ன வயசுல இருந்தே கோழி வளர்த்துருக்கேன். சோ எனக்கு தெரியும் கோழியோட இது எப்படி இருக்கும்ட்டு. சோ அந்த ஹேன் மேல வந்து எனக்கு ஒரு தனி ஒரு இதே இருக்கு. ஹை இம்ப்ரெஷனே இருக்கு ஹேன் மேல. Sir got touched the hand cheek. Sorry, the Yeah. cheek before. Sorry. அது கொத்தமே. அதோட பிள்ளை மேல கை வச்சா கொத்தம். எனக்கு அது வியாசமாயிரும்ல. அது இல்ல ஒண்ணு கொத்தாது. நல்லா பாசமா வளர்த்ததெல்லாம் கொட்டாது. அது வரும். அது ஹேன் வந்து நீங்க நல்லா வளர்க்கலாம். அது வந்து நம்ம அப்ப தெரியும். அதோட துவான் வந்துச்சுன்னா வந்து இது கேட்கணும் அதெல்லாம் தெரியும் அதுங்களுக்கு. Then sir will put food for that. I will like when the one won't eat time. I will put அது சம்டைம்ஸ் அரிசி வந்து பக்கத்துலயே போடுவேன். அது அந்த ஏக் லே பண்ணும்போது அது எராம் பண்ணும்போதுல அப்ப கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் சாப்பிடும் சம்டைம்ஸ் சாப்பிடாது. அப்படியே தான் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட்லி நீட் ஹீட் ஃபார் த cengkrang to menetas. telur to menetas. So yeah. So breathe through lungs, have wings that help some birds to fly. இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு கதை. Have a pair of scaly feet. காக்கி bersisik. அதோட காக்கிலாம் அழகா இருக்குமா? கொடூரமா இருக்கும். எல்லா மிருகத்தோட எல்லா பறவையோடையும். Undergo internal fertilization. Produce egg with hard shell. Contoh நம்ம சாப்பிடுற முட்டைங்கலாம். Okay. Sir, I got one question. Sir, say right, the one won't like to take the it's the chick line. Then how the one take the people take the egg on? அது கொத்தம் தான் அவ்வளவு பெருசு இதெல்லாம் கொத்தாது. அதெல்லாம் பிரிச்சிருவானுங்க. அப்படி பார்த்தா மாடு எவ்வளவு கோழியை விட மாடோட பிள்ளையே கொண்டு போய் ஆம்பளை மாடு பிறந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நேரா போயிட்டு மிஷின் போட்டு வெட்டிடுவாங்க. பிறந்துட்டு ஒரு நாள் கூட இருக்காது. ஃப்ரெஷ் பீஃப்ல அது பொம்பளை மாடுனா அதை வந்து வெள்ளனியாவே வந்து கர்ப்பம் வர வச்சுட்டு அதை வந்து forced to get fertilized and then என்னது மில்க் வர்றதுக்கு ஏன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்தால் தான் மில்க் எல்லாமே வேலை செய்யும். மில்க் வந்து அவ்வளோ மிஷின் போட்டு இது பண்ணும். கண்ட சாப்பாடு கொடுத்து இதெல்லாம் நீங்க மாற்றான் படத்துலயே பார்த்திருப்பீங்க. That is true. The Surya movie. மாடு என்னென்ன பண்ணுவாங்க? The two Surya one. Okay. சரி அது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகே mammals are animal with the following common characteristic. We are homeothermic, covered with fur or hair, breathe through lungs, undergo internal fertilization. The special thing is we give birth and nurse their young. Nurseனா வந்து பால் கொடுக்கிறது. ஓகே the only okay இதுல பேர்டுக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லாத வந்து சில வந்து பேர்ட் நினைச்சுப்பீங்க ஆனா அது மேமலா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட் இருக்குல்ல, பேட் வந்து மேமல். ஓகேயா? அப்புறம் டால்ஃபின் வேல்லாம் இருக்குல்ல, டால்ஃபின் வேல் சீ ஹார்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மேமல்ஸ் தான். அப்புறம் பிளாட்டிபஸ்னு ஒன்னு இருக்கும். பிளாட்டிபஸ் வந்து only mammal that can lay egg but it will milk its young. அது முட்டை போடும் ஆனா அது பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க முடியும். அதனால It's mammal, sir. it's like a very different platypus.
எப்படி இருக்கும் Like தெரியுமா? nipples. I know, looks a bit funny. Give me a second. Ah, like a bit like a I wait. know the mouth will go Like will be like I don't one know. big now I think. Ah, there, the மவுத் mouth. தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் இப்ப ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல தானே போட்டிருக்கேன். Yeah, can. குட்டியா Hmm. பாருங்க, கியூட்டா இருக்கு. Actually cute. So I want to ask, the ஆ, what is that I use? A shark is a mammal. ஷார்க் இஸ் ஃபிஷ். Oh, ஷார்க் எங்க குட்டி போடும்? ஷார்க் முட்டை விடும். Oh yeah. yeah, yeah. Ah, koala will bite us. கோலா பேரா? Uh-uh. அது கண்டிப்பா பைட் பண்ணும். அது வந்து Huh? பேயோட இனம். இது Koala. பார்க்க கியூட்டா Oh, இருக்குன்ட்டு, பாண்டாவும் பார்க்க கியூட்டா இருக்குன்ட்டு நீங்க போய் அது கிட்ட போய் பாருங்க. உங்களை ஒரு 2 அடி அடிச்சு நெஞ்சு எலும்பு உடைச்சுக்கும். அது கியூட்டா இருக்கிற வரைக்கும் கியூட்டா இருக்கும் தான், விளையாடும் தான். ஆனா என்னதான் huh. இருந்தாலும் அது வைல்ட் அனிமல். ஞாபகம் இருக்கணும் அது Oh. எப்பவுமே. Hmm. You're the bird sleeping so cutely. சரி வாங்க, இப்ப அனிமலோட முடிச்சிட்டோம்ல, அனிமலோட Hmm. எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம். Done. Oh. ஓகே, எக்ஸசைஸ் 2. எத்தனை எக்ஸசைஸ் இருக்கு? Hmm? 14. Um, Oh, Page just 17. 6. until a page 17 வரைக்கும் 18, இருக்கு. right? Ah, 70, 70. ஓகே, கொஸ்டின் 17 வரைக்கும் இருக்கலாம். சரி, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, முதல்ல இந்த புக்ல உள்ளதுல முடிச்சிருவோம். இது வந்து நீங்க சொல்லணும் என்ன வெட்டிபிரேட், இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் வேலை தான். ஸோ டூ Ah, ஃபார் மீ அன்டில் திஸ் நம்பர் 8 நம்பர் 9 சாரி 8 வரைக்கும் செய்யுங்க. 9 வந்து அந்த இது தயாரிக்கணும், அது வந்து the செய்யக்கூடாதீங்க நீங்க. Kotamatski. ஆ, Yes. டைகோட்டமஸ்கி. Do you remember 8? I still don't know what's that. Wait, Okay. ரெஃபரன்ஸ் Yeah, புக்ல number வரும். 8. ஸோ பேஜ் நம்பர் 10 வரைக்கும் செய்யுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 8 So how long? now. Hey, why you asking time on that? Don't Okay lah. answer. புரியல, என்ன கேட்ட? She asked how long? ஓ How ஓகே, long? Yeah. 155. ஸோ டைம்குள்ளார முடிக்கிறதுனோ, ஐ திங்க் அபவுட் 10 minutes will be enough. ஏன்னா எல்லாம் ஃபில் இந்த blanks டிக் பண்ற வேலை தான். 12 minutesல. Okay. Okay. Alright, we resume the discussion. Okay, there are 5 group of vertebrate. Determine whether the group of vertebrate X and Y in the Venn diagram below or not. Explain your answer. Okay, so which one, no need to explain lah, just tell which one is your vertebrate related to here. Okay, start from Reshma. My answer is What are the characteristics? fish. Fish have scales and uh, lay eggs. Fish only, yeah. How about birds? But birds got Oh. scales. Yeah, at their leg. Just now you already study what? Oh yeah. Oh. Birds and then fish. Okay. Actually, reptiles also can, right? They have the hard scales. What? Reptiles also lay eggs. What? Mm. Okay, I can accept 3 type of answer here. Next, It's a copy. Uh, Poikilotomic breathe through lungs. Reptile, reptile, amphibian, amphibian can. Okay. Question 2, 2A and State 2B. state the term of the organism which has body temperature changes with the temperature of surrounding. Hmm. Poikilothermic. Constant Poikilothermic. constant body temperature and is free from the influence of environment temperature. Homeothermic. 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 Okay. Next. um,
The statement below describe a vertebrate animal breathe through lungs and moist skin at an adult age, produce lying eggs without shell. What is the vertebrate? Amphibians. Amphibians. Yes. Okay. Then classify the. Classify the following animals into invertebrates and vertebrates. Invertebrates, I put grasshopper, crab, cockroach, Hmm? and snail and bee. Invertebrate are Grasshopper, grasshopper. crab, crab, What? Duck. cockroach, Ah? and Grasshopper. grasshopper, crab. Crab. Crab எங்க இருக்கு? Beside the grasshopper. Beside, Yeah, okay. ant, Ant, snail, snail, bee. bee. Okay, these all are invertebrate. So vertebrate will be penguin, eel, duck, frog, horse, snake. Snake. Okay. All right. So continue. Naveen. Invertebrates are animals which do not have backbones. Yeah, invertebrates. Vertebrates are animals which have backbones. Okay. Next question. Classify the following vertebrates. Fish, eel, guppy, and shark. Eel, guppy, and Shark. shark. அப்புறம் amphibian, Frog and toad. frog, toad, Reptile, turtle, snake, tortoise. snake, turtle, tortoise, fish, என்னது? Birds. Bird, Chicken, eagle, penguin. chicken, eagle, penguin, Mammals, Yes. tiger, rat, goat, deer. goat, deer. Okay, good. Next question for Mark, tick the vertebrates belonging to mammals. mm, Platypus, bat, platypus, bat. bat, pangolin, Pangolin is dolphin. not, I think it's a reptile. Okay. Pangolin is Dolphin, dolphin, yeah. porcupine, Porcupine, yes. whale. Whale, yes. Okay. Next one. Um, Classify the animals below based on their common characteristic. Breathing organs, gills, I put fish. Mm-hmm. Moist skin, amphibian. Sorry, guys. Pangolin is mammal. Sorry. Pangolins are sometimes mistaken as reptile, but they are actually scaly skinned mammal. The only mammal that are scaly skinned. So it's mammal. Yes. Continue, Reshma. It's Breathing organs. Gills moist பாய்க்கிறது யாரு? fish. And Fish and where? amphibians. Moist skin, Young amphibian. one, moist skin, amphibian, Lungs, reptiles, mammals, birds. reptiles, mammals, birds, okay, poikilotomic, Amphibians, reptile, fish. Homeothermic, amphibian, birds, mammals. reptile, fish. So மிச்சம் இருக்கிற மேமலும் பேர்ட்டும் Homeothermic. homeotomic. Lay eggs, birds, reptiles, fish, amphibians. Birds போல birds. யார் bird box படம் பார்த்திருக்கா? Huh? Bird box படம் I never watched before. Big box Netflix. and a bird box, I don't know. Okay, birds வேற Reptile, reptile, fish, fish, amphibians.
Huh? Amphibians. Yeah, amphibian. நம்மளோட ஸ்பெஷலி நம்ம முட்டைலாம் விட மாட்டோம் அதான் amphibians. Yeah, These mammals are were special. mammoths. Okay. Internal is reptile, birds, mammal. Birds, mammal, அப்புறம் External fish, amphibians. okay, அப்புறம் Dry scales, reptile, birds. okay. Slimy scales, fish. Okay, good. Next. The diagram below shows animals P, Q, R, and S. Observe the animals in the above diagram. Based on your observation, state one characteristics for each animal. P, I put have scales and hard skin. Another skin and what? Have scales and hard skin. Scales and hard skin, Covered with fur for covered Q. with furs, Have wings. has wings, Hard skin. has Hard skin. hard scala. Hard It's skin. Skin, skin. it's not skin actually. You can Oh. talk about other characteristics. Shell Um, can also hard shell. As hard shell can. ஏன்னா இந்த அனிமலுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் கேட்குறாங்க அந்த குரூப்புக்கே கேட்கலையே. oh. ஓகே இன்னொன்று கேரக்டரிஸ்டிக் பரவாயில்ல. ஓகே இப்போ வாங்க. Classify the animals into two groups based on their common characteristics. Name the animals belonging to each group. Common characteristics I put poikilothermic and homeothermic. எஸ் Under poikilothermic is snake, turtle, and then homeothermic eagle and rabbit. ம் எஸ் அதுதான் பெஸ்ட்டு பிரிக்கிறதுக்கு. போய் கிலோ தெர்மிக் போய் ஒரு கிலோ தெர்மிக் வாங்கிட்டு வா. முன்ன அப்படி தான் ஆஃபால் பண்ணுவோம் நாங்கள். போய் How? கிலோ தெர்மிக் ஹோமியோ தெர்மிக். ஓகே போய் கிலோ தெர்மிக்கில் என்னென்ன ஹைவான் நம்ம ஹைவான் கேட்டிருக்காங்கன்னா லேபிள் பண்ணாதுங்க. ஸ்னேக் அண்ட் டொட்டோல் டாட்டாய்ஸ். எந்த படத்தில் சொல்லுவாங்க டாட்டாய்ஸ்? ஒரு படத்தில் சொல்லுவான் டாட்டாய்ஸா. ஓகே ஸோ this one snake, this one is the tortoise. PS. Cannot, they ask to name. Oh. Sir, Yeah, what is the difference between fur and hair? fur and Hair. Hey. இப்போ நம்மளுக்கு வளர்ந்தா hair, அர்னாப்புக்கு வளர்ந்தா fur. அதான் அளவா வளர்ந்தா hair, அளவில்லாம வளர்ந்தா fur. அதாவது மனுஷியாக்கு இருக்கிறதுலாம் ஹேலா, மிருகத்தில் இருக்கலாம் ஃபர்ன்னு சொல்றோம். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதான். ஆனா ரெண்டும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். ஓகே இன்னொன்று ரேபிட்டும் Eagle. Rabbit and eagle. ஓகே இது வந்து நான் சொல்லி கொடுப்பேன். டைகோட்டமஸ் நம்ம இன்னும் படிக்கல. ஸோ அது லேட்டர் ஆன். ஓகே மிச்சம் இருக்கிற ஐவான் கொஸ்டின் நம்ம முடிப்போம். இதெல்லாம் இப்படி தான். ஓகே 12 13. ஓகே இருங்க இங்க How டைகோட்டமஸ் இருக்கு. cute இது the picture. 14 செய்யாதீங்க. டைகோட்டமஸ் இருக்கு நான் Yeah, சொல்றேன். 14, okay. மிச்சம் இருக்கிறது 14 தவிர மிச்சம் இருக்கிறது டக்குன்னு முடிங்க. Okay. ஓகே Okay. ஏன்னா நீங்க அனிமல் நம்ம முடிச்சுட்டு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது பிளான் மாஸ்டர் பண்ணணும். அதான் எய்ம். ஸோ மேக் மை objective for pelajaran successful. Come on. Okay. Come. Oh. Let's have discussion. ஓகே எங்க இருக்கோம் எங்க இருக்கோம் எங்க இருக்கோம்? Page Question 10. 12. page 12. Oh. Okay. Come. Who Reshma? Animal with the big backbone without leg. Who you will tell? Fish. Yeah, fish. Cold-blooded. Fish or frog. Fish or frog. Warm-blooded tiger or cow. Tiger or cow. Okay, good. Next question. A Navina. cow is a vertebrate which is classified as a mammal. As a mammal. Okay. Cow is a warm blooded animal.
Cannot use this term all, but this is question. Never mind. Mm. During fertilization, a female cow's egg is fertilized inside the body. Inside the body. This type of fertilization is called the internal fertilization. Mm. Female cows give birth their young and their young feed on the mother's milk. Cows breathe using their lungs. Lungs. Sir, Yeah. I have got a question. If we write cow, like example, cow is a warm-blooded, which is a homeothermic canna. We only take the word homeothermic. Okay. Okay. So homeothermic so far there, okay, can. If you let's say cold blooded, which is homeothermic போட்டீங்கன்னா dua sala. Cold Cold blooded is blood. not homeothermic, Oh, right? Let's say you yes. confuse it Oh, with yeah, yeah, yeah. cold blooded, which is homeothermic. That is wrong, lah. Okay. A Hmm. Next. whale, sorry. Tick correct to the correct answer below. Hmm. A whale is a whale is classified as a mammal. Mammal, A platypus breathes using lungs. because it's a mammal also. 13. The diagram below shows a frog in its habitat. Which of the following are true about the frog? Tick correct the correct answer. Hmm. Cold-blooded and can live on land and in water. Correct. The egg fertilized inside the female body? No, outside, huh? Hmm. Okay. The Okay. diagram below shows the life cycle of a frog. How does the frog breathe during stage K and L? The Hmm. frog at stage K breathes using lungs and moist skin. The frog Hmm. at stage L breathes using gills. So must write Use. breathes through. No, I அது didn't. question எழுந்தலாம் அதான் கொஸ்டின்லயே பிரீத் சொல்லிட்டாங்கல்ல. So just Hmm. tell the directly the answer also can. Okay. Ah. The following diagram shows an animal that is classified as a reptile. Name two Hmm. characteristics of a reptile. I write breathe through lungs and poikilothermic. Breathe through lungs and poikilothermic. Okay. The diagram below shows two types of aquatic organisms, M and N. Hmm. Compare the compare and Contrast. contrast organism M and organism N in terms of characteristic. Hmm. Similarly, both both breathe through lungs. Yeah, both breathe through. Breathe can one which one? Breathe through lungs. Differences: M is a homeothermic while N is a poikilothermic. Poikilothermic. Homeothermic, yes, very good. While N is a poikilothermic. Okay. 16. Vertebrates are animals with a backbone. Underline the correct answer in the bracket provided. Iguanas Hmm. undergo internal fertilization. Internal fertilization, yes. Salamanders breathe through their moist skin. Moist skin, okay. Complete the tree map below by using the information given to classify the following invertebrates. Hmm. With segmented body, earthworm and leech. Without segmented body, jellyfish, pearl oyster. Earthworm and leech. Without வந்து pearl oyster. Who pernah makan oyster? What is oyster? No, Oysterனா tiram. I pernah use oyster sauce Sony. Sauce tiram. Oh, அது இதுல Sastiram God. அது இதுல விற்பாங்க Ah, guys. கனியில கனி போனீங்கன்னா அதான் நிறைய கடை இருக்குமே. ah, அதுல ah, ah. ஃப்ரைட் ஆயிஸ்டருக்கு அவ்வளோ தூரமா நின்னுகிட்டு இருந்தாங்க. சரி Wow. நானும் சரி ஆயிஸ்டர் போயிட்டு இன்னைக்கு வேட்டையாடிருவோன்ட்டு ஆயிஸ்டர் நான் சீ ஃபுட்லாம் சாப்பிடுவேன். அப்போ ஆயிஸ்டர் போயிட்டு வாங்கலான்ட்டு இது பண்ணோம். அப்ப அவங்க வந்து மாவும் ஆயிஸ்டரும் போட்டு பெரட்டுவாங்க. Hmm. குவைட் Mm. எக்ஸ்பென்சிவ் 13 ringgit ஒன் பிளேட் ஸ்மால் பிளேட். ஓகேயா? Wow. ஸோ அப்ப நானும் போனோம். ஃபுல்லா மாவு. ஏதோ 2, 3 இடத்துல தான் ஆயிஸ்டர் இருந்துச்சு. அது கூட அவ்வளோ டேஸ்டியாவே இல்ல. Oh. வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேர். So people can I eat like. jellyfish, ah? No, jellyfish poisonous. Oh, Then that day Jellyfish I saw someone put sushi and eat with that. some most அது வந்து அதோட பாய்சனஸ் பார்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு செய்வாங்களா?
சேம் லைக் Oh, puffer okay. fish also. Puffer fish வந்து What's டெட்லி ஃபிஷ். அதோட ஒரு ஒரு முள்ளு பட்டாலே நீங்க செத்து போயிருவீங்க. பட் அதை தான் ஜப்பனீஸ்ல Ah, வந்து சாப்பிடுவாங்க as a ட்ரில்லுக்காக. yeah. thriller? ட்ரில். After கேடா go to பாத்தியா Swargalogam பஃபர் then. ஃபிஷ்ஷே சாப்பிட்டு வந்துட்டு அப்படி. Go to Swargalogam then, I think. கொஞ்சம் சீலாப்னா அந்த குக் சீலாப்பா ஃபுட்டை ப்ரோசஸ் பண்ணிட்டா அவர் நேரா சொர்க்கத்துல போயிருவார் அப்புறம். Ah, I only eat the sauce serum in the my mother put in the Vendi candy. Yeah, I saw. Sauce in it. யா பட் அதெல்லாம் ஆக்சுவலி உண்மையான தீராம்ல செய்யறதுல அதெல்லாம் தீர்வான் தான். அதெல்லாம் ஜஸ்ட் Huh? ஃபிளேவர். யா ட்ரூ. Oh. உங்களுக்காக உண்மையா ஆனா இந்த இந்த தீராம் சொல்றாங்களே அதுலதான் முத்து தெரியுமா? முத்து மணி மாலை. Ah, I hear the song only. முத்து I don't know. மணி மாலை. Ah, இது I இது only தெரியலையா hear the உங்களுக்கு? song all sometimes. பேர்ல் நெக்லஸ் பார்த்ததுல? பேர்ல் நெக்லஸ் இருக்க. Ah, Full necklace. so that animal, right? If we take the one The பேர்ல் நெக்லஸ். will close Okay. the இதான் பேர்ல் hand like that நெக்லஸ். one. ஓகேயா? இது வந்து யார் உருவாக்குவா பேர்ல் நெக்லஸ்? தீராம் தான். Huh? பார்க்க போறீங்களா? ஆயிஸ்டர் பாருங்க. ஆயிஸ்டர் ப்ரொடியூஸ் Oy- uh, பேர்ல் தட்டுறேன். oh, they say oyster pearl, lah. ஆ, Pearl oyster, right? இதோ பாருங்க. இப்படிதான் முத்து வெளியாக்கும். இது பேர் சிப்பின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. Ah, I see in Ah. the movie சிப்பி or முத்து உருவாக்கும்னுவாங்க. இதோ பாருங்க இப்படி இருக்கும். Oh my god. sir. ஆ, I got one question. These animals, right? They will say the we take the pearl down or close like that. ஐ டோன்ட் நோ. ஆயத்தா பண்ணா. I saw in cartoon. இதோ பாருங்க இங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு குத்துறாங்க பாருங்க. Oh. ஐயோ. ஆனா பேர்ல் நல்லா இருக்கும் போட்டாக்கா. Yeah. Ah, வெரி yeah. எக்ஸ்பென்சிவ் பேர்ல். முத்துமணி மாலை. Mm. ஓகே. ஓகே. கம் State நெக்ஸ்ட். two characteristic of the above. My turn, ah? Yeah, my turn. State two characteristic of the above animal. Breathe through moist skin and lungs. Breathe through moist skin Sir, and lungs. Yeah. covered with moist skin can ah? என்னம்மா? Covered with Covered moist with skin. moist skin. Covered with moist skin. Can lah. Can. Okay. Live on land and in water. நார்மலா நீங்க பாருங்க அதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் பத்தி எப்பவுமே மென்ஷன் பண்ணுங்க. லைக் amphibianனா live in land and in Water. water. Okay, next. Write the correct answer in the space provided using the words given above. Mm, Animals that pulse to breathe in water. Gills. gills. Yeah, The breathing organ for an adult toad is lungs. lungs. Spiracle யாருக்கு இருக்கும்? Grasshopper like Insects. the insect. இன்செக்ட்ஸ். பொதுவா கிராஸ்ஹாப்பருக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகேயா? Mm. சரி சி. The diagram shows two types of animals. Okay. State two differences between animal T and U and animal U. Sorry. Alert T undergoes internal fertilization while U undergoes external fertilization. Yeah, the Yeah. undergoes internal fertilization and வராது while U undergoes external fertilization. Then alert three sorry T breathes through lungs while U breathe through gills. Yeah, he breathe Okay. through lungs while you breathe through gills. இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம். T has leg Huh? but while you don't have leg. Oh. அவ்வளவு Can I? பேசிக்கா இருக்கு. Okay. Can why not? That's a characteristic. Oh. Oh, okay. Oh. I thought Ken was set there for joke. I thought. You thought. Okay. ரைட். இப்போ பிளான்ஸ் பார்க்கலாமா? வாங்க பிளான்ஸ் இன்னைக்கு நல்லபடியா Can. பிளான்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். சரி பிளான்ஸ் நான் முடிக்கிற வரைக்கும் பார்த்துக்கீங்க. ஓ அதான் இங்க கேட்டிங்களா? வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் fur and Ah. I so confused actually. நான் நினைச்சு சும்மா விளையாட்டு கேக்குறீங்கன்னு. Oh no. Sir, today we'll finish plants, sir. யா
Because my teacher finished the chapter, like sir ahead more better. பிளான்ஸ் கொஞ்ச நேரத்துல முடிஞ்சிரும் இங்க பாருங்க. அவ்வளவுதான். Okay, then better. ஓகே வாங்க. சரியான சிம்பிள் தான் அது. ஓகே. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். ஓகே பிளான்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்லாம் பூ இருக்காது, அதுக்கான பூ இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக் காய் காய்க்காதுன்னா tidak akan berbuah. Only flowering plants can berbuah. Okay, and menghasilkan bunga. Okay, by non flowering plants மத முடிச்சிருவோம். நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் பொதுவா வந்து மூணா பிரிச்சிடலாம். மாஸ்னா வந்து அந்த நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இந்த ஆயிரத்தெல்லாம் போனீங்கன்னா கல்லெல்லாம் பச்சையா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும், இல்ல நம்ம வீட்டுக்கிட்ட கூட பச்சையா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்க, அதெல்லாம் மாஸ். அது வந்து மாஸ். ஃபர்ன் வந்து பாக்குபாக்கேஸ், ஃபர்ன் லீஃப் ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. கானிஃபர் வந்து இந்த கோன் ஷேப்ல இருக்கும் கிறிஸ்மஸ் மரம். ஓகேயா? சரி, இப்போ நீங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சயின்ஸ் இன்ஃபோ. நான் வாஸ்குலர் பிளான்ட் அண்ட் வாஸ்குலர் பிளான்ட். நான் வாஸ்குலர் பிளான்ட் ஆர் சிம்பிள் அண்ட் ஸ்மால் பிளான்ட் வித்தவுட் அ வாஸ்குலர் சிஸ்டம். வாஸ்குலர்னா வந்து ஜைலம் ஃப்ளோம்லாம் இருக்கணும். ஜைலம் ஃப்ளோம்னா வந்து பிளான்ட்ஸோட செல்குள்ளார இருக்கணும்ல. நம்ம படிச்சிருக்கோமே ஃபார்ம் 1ல, ஞாபகம் இருக்கா? Tengok dia tak tahu. Sudah belajar ke belum? Form 1. Rishma? No, I think so. Tak I ingat? still know. Cannot remember? What chapter, sir? Chapter 2. Cell. God, That tissue. nucleus ஏதோனே. Ay, இப்ப பாரு. டிஷ்யூல எல்லாம் படிச்சோம் என்ன? டிஷ்யூல எல்லாம் படிக்கல? Tissue God. யா, பிளான்ட் டிஷ்யூல படிக்கலையா? இருங்க இப்ப மாட்டுனீங்க இருங்க. தென்னா the tissue part. God, but the name Up. Apa? don't have. This is the one lah. Where's the xylem flow? Don't Right? இருங்க எப்படி இல்லாம இருக்கும்? இருங்க வரேன். telling me cotyledon there one. இல்ல அது இல்ல. No, don't see that. ஓ, நீங்க வெறும் பிளான்ட்ஸோட செல் மட்டும் தான் படிக்கிறீங்க, டிஷ்யூ இல்ல போல. தென்ன இருக்கு. ஓ, y'all epidermal tissue only la y'all. Super. Okay. Transport system. Yeah, I think you don't have. There, xylem flow. There. Oh. Tissue. Okay. There. Concrete evidence. Black and white. Sorry, colorful. Okay, yeah. Martino. எனக்கு தெரியுமே. Those are not too small, like forget it. பிஸ்கட் போக்கனா படிச்சிருக்கோம். Our last year slide. Yeah. ஓ, the muscle cell எப்படி இருக்கும்னு நம்ம சொன்னோமே. போக்கனக்கா பிஸ்கட். பாருங்க गाइस, நான் சொல்லிருக்கேன் xylem phloemலாம் இருக்கும். ஓகேயா? சோ அதுதான் இப்ப எதுக்கு அத படிச்சோம்? இருங்க. இப்ப நம்ம என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்? Sir, that one is a bit. Yeah, but I already tell that's a tissue. Okay. அந்த மாதிரி vascularனா like காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். xylem phloemலாம் இருந்துச்சுனா it's a vascular plant சொல்லுவோம். நான் vascular, sorry. vascular plantனா அந்த xylem phloemலாம் இருக்கணும். ஓகேயா? வேற என்னென்ன இருக்குன்னு பாப்போம். Vascular plant have a vascular system with them to transport water and food. அதான் சொல்றேன். xylem வந்து to transport water. phloem வந்து to transport food. எழுதி வச்சுக்கீங்க. அதுதான் அவங்க வந்து இதுல சொல்லல, ரிவீல் பண்ணல, பட் இதான் அதோட அர்த்தம். xylem phloem இருக்கிறது. This plant has true root, stem and leaf. இதுங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா vascularல பாத்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கு வந்து ரூட் இருக்கும், ஆக்கார் இருக்கும், பாத்தாங் இருக்கும், அப்புறம் லீஃப் இருக்கும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் வந்து வேர்லாம் இருக்காது, ரைட்டா? இலை மட்டும் தான் அப்படியே இருக்கும், ரைட்டா? அதெல்லாம் தான் அது நான் வாஸ்குலர். ஆனா pakis dengan conifer dia ada akar, dia ada batang, dia ada leaf, so it's a vascular. Moss and fern க்கு என்ன ஒத்துமைனா ரெண்டுமே வந்து produced by
reproduce by producing spores. ஆனா கானிஃபர் வந்து reproduce by bearing cones. குட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, அது குட்டி தள்ளும், கோன் ரூபத்துல குட்டி தள்ளும். ஓகேயா, bearing cones. Okay, so that's all about the non flowering plants. Can நீங்க ஒரு கிறிஸ்மஸ் மரம் நட்டு வச்சீங்கன்னா பக்கத்துல வளரும் வாழை மரம் மாதிரி கண்ணு தள்ளிக்கிட்டே போவோம். ஓகே, பை. So that one they use for Christmas, right? Flowering plant produce flower which will become fruit and contain seed. நான் மல்லி சொல்லிட்டேன். Each seed has cotyledon which is stored food that is used by the seed to germinate. A seed which has one cotyledon is called monocotyledon. A seed with a pair of cotyledon we call dicotyledon. அதாவது விதை ஒண்ணுதான் ஆனா ரெண்டா பிரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது dicotyledon. ஓகேயா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க, இந்த விதையை பாருங்க ரெண்டா பிரிக்கலாம், ரைட்? கச்சா விதெல்லாம் பாருங்க, கச்சாலாம் ரெண்டா பிரிக்கலாமா? அப்படின்னா அதெல்லாம் டைகாட். மாங்காலாம் பிரிக்க முடியுமா? அதான் அது மோனோகாட். ஓகே, நான் சும்மா ஷார்ட்டா சொல்றேன், மோனோகாட் டைகாட். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டாண்டர்ட் 4 ஸ்டாண்டர்ட் 5ல படிச்ச சயின்ஸ் தான் இதெல்லாம். மோனோகோத்திலிடன், டைகோத்திலிடன். ஓகே, மோனோகோத்திலிடன் வந்து ஒன்று தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு விதை தான் இருக்கும், அதாவது அது ரெண்டா பிரிக்க முடியாது. இட் contain fibrous root. ஓகே, மோனோகோத்திலிடன்னா நீங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மாங்காய் மரம் எடுத்துக்கீங்க. மாங்காய் மரம் பாத்தீங்கன்னா இலைலாம் நீட்டா இருக்கும். அப்புறம் அது பாத்தீங்கன்னா fibrous root. ஓகே, fibrous root like this la fibrous root அங்கங்க. Last time I don't like fibrous root, again the fibrous root come already. You must remember this one, must remember that I don't like. Yeah. You remember one only la? You remember one only la? நான் அதான் வந்து மலாயில இருந்துச்சுன்னா சொன்னாங்க, மலாயில வந்து இதுக்கு பேர் செலாரி. ஆக்கார் வந்து செராபோட், சாரி டவுன் வந்து செலாரி, ஆக்கார் வந்து செராபோட். SS ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லிடலாம். ஓகேயா, இது வந்து நீங்க பார்க்கணும்ல எப்படின்ட்டு, அப்புறமா பார்க்கலாம் ஏதாவது ஐடியா வருதான்ட்டு. ஓகே, வெரி லேட். ஹாய், 7 minutes expire ஆகுற முன்னாடி கூப்பிடுறேன். Reach outside inside the car. Oh, okay. I don't even eat lunch yet. Okay, go eat lunch. Never mind, I record for you the lesson ready. It's okay, sir, now because I'm still in the car. Never mind. Okay, then enjoy the rest of 7 minutes of our class. Okay, so மாங்காய் மரத்துல பாத்தீங்கன்னா, so you find your shawl ready or not? I bought one lenga itself already. Okay, alright. இப்போ பாருங்க, fibrous root and then parallel vein. நீட்டா இருந்தா தான் parallel vein சொல்லுவோம், like down pandan. ஓகே, அதெல்லாம் பாருங்க, down pandan எடுத்துக்கீங்களா எக்ஸாம்பிள். fibrous root, parallel vein leaf and then non-woody stem. அப்புறம் வந்து வேற என்ன இருக்குன்னா, இது வந்து சொந்தம் வந்து பாடி, மெய்ஸ் பிளான் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஆனா மோனோகோத்திலிடன் எல்லாமே வந்து நான் வுடின்னு சொல்ல முடியாது, சிலது வந்து ஸ்லைட்லி வுடி. ஆக்சுவலி மாங்காய் மரம் நான் சீலாப்பா சொல்றேன், மாங்காய் மரம் இங்க வரும், ரெண்டா பொழக்கலாம். அது வந்து மேங்கோ இங்க வரும். இது வந்து அந்த பேடி. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா டவுன் கிளாப்பா இருக்குல்ல, டவுன் கிளாப்பா அது வந்து parallel vein தான், ஆனா அது woody stem தானே. சோ சில இடத்துல வந்து அங்கங்க plus minus இருக்கும். ஓகேயா, it's just the general. That one can cut into two, right? No, அது தேங்காய் உடைக்கிறது, நீ உடைக்கிறது ஃபோர்ஸ் பண்ணி. இது வந்து நம்ம வந்து லைக் வந்து ரெண்டா பிரிக்க முடிஞ்சிருது. அப்படி பார்த்தா எல்லாத்தையும் நீங்க டொரியான் கூட தான் அருவா வச்சு ரெண்டா உடைக்கலாம். அது முடியாது அந்த மாதிரி. ஓகே, must have the opening to do that. அது அழகா அந்த கிராக் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ டைகோத்திலிடன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கணும், ரெண்டா பிரிக்க முடியுது. டைகோத்திலிடன் டேப் ரூட், நெட்வொர்க் லைக் வெயின். நெட்வொர்க் லைக் வெயின்னா இப்படி இருக்கணும். yang besar sikit macam ni, yang biasa kita lukis. Woody stem, example tomato plant, durian tree, like that. Okay, ஸோ பார்த்துக்கிங்க, parallel vein நேராக இருக்கும். இது நெட்வொர்க் வந்து கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும்.
ஓகே, இதுக்கு இருக்கிறது டேப் ரூட். டேப் ரூட்னா எப்படின்னா, இப்போ ஆக்கார் துஞ்சாங் இங்கே 1 2 3 அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும். ஸ்ராபோ இது ஃபைப்ரஸ் ரூட்னா அங்கங்கே இப்போ செதறிப்பி கிடக்கும் இப்படி இப்படி இப்படி. ஓகே ரைட். கான்ஸ்ட்ரக்டிங் டயகோட்டமஸ். ஓகே 5 நிமிஷத்துலேயே முடிச்சிடலாம் அதை. ஓகே, டயகோட்டமஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் பிரிச்சல அந்த மாதிரி இதை முதல்ல வந்து 2 மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக் பிரிக்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போய்கிலோடெர்மிக் ஹோமியோடெர்மிக் பிரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கிங்க. இதில் யார் யாரெல்லாம் போய்கிலோடெர்மிக்கில் வருவா? ஸ்னேக்கு, ஃபிஷ். ஓகே, அப்புறம் இதில் வந்து சிக்கனு, லயன். சரி, இப்போ நம்ம 2ஆ பிரிச்சிட்டோம், போய்கிலோ ஹோமியோடெர்மிக். இதை 3 எப்படி நீங்கள் பிரிப்பீங்க? மொதல் 2 கேரக்டரிஸ்டிக் வச்சு பிரிக்கலாம். have leg no leg. have leg no leg சொல்லலாம். scaly skin not scaly skin. நான் வந்து இந்த क्वेश्चனை பேஸ் பண்ணி போறேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுலேருந்து வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா as scaly skin not scaly skin போட போறேன். ஸோ இப்போ scaly skinனா யார் யாருக்கு இருக்கும்? Fish, snake. scaly skinனா ஸ்னேக்கும் ஃபிஷ்க்கும் இருக்கும், ரைட்? ஃப்ராக்குக்கு இருக்கா? ஃப்ராக் இஸ் மாய்ஸ்ட் ஸ்கின். அப்போ நான் இருங்க, ஃப்ராக் வந்து இந்த சைடில் போட்டுறேன். அப்போ இவங்க 2 பேரும் ஒரே இது ஒரு கட்சி, இவங்க வந்து நான் ஸ்கேலியில் போயிடும். இப்போ ஸ்னேக்கையும் ஃபிஷ்ஷையும் எப்படி பிரிப்பீங்க? wait a second. Breathe through lungs, breathe through gills. இல்லை according to this question. Have fins, does not have fin. ஸோ இது வந்து ஸ்னேக் வந்து does not have fin. ஃபிஷ் வந்து has fin. ஓகேயா? சரி, மீன்வாயில் இந்த இடத்துல சிக்கனும் லயனும் எப்படி பிரிப்பீங்க according to this? as feather not feather-ஆ பிரிச்சிடலாம், ரைட்டா? feather not feather. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் பிரிக்கிறது தான் உங்களோட வேலை. இது பேசிக்கலாக எப்படி சொல்லணும்னா, ஓகே போய்கிலோடெர்மிக் ஹோமியோடெர்மிக் நம்ம பிரிச்சிட்டோம் 2ஆ. அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்கேலி நாட் ஸ்கேலி. இப்போ ஸ்கேலியில் 2 இருக்கா, இன்னும் பிரி. என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபீன் இருக்கு, நோ ஃபீன். இது ஃபெதர் இருக்கு, நாட் ஃபெதர். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம் ஒரு மிருகத்தை. அதுதான் இப்போ நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து மேஜரா நம்ம 2 குரூப்பா பிரிக்கிறோம்ல. ஒன்னு வந்து போய்கிலோடெர்மிக், ஹோமியோடெர்மிக். ஸோ போய்கிலோடெர்மிக் குரூப் நம்பர் 2, ஹோமியோடெர்மிக் குரூப் நம்பர் 3. ஓகே, போய்கிலோடெர்மிக்ல இங்க யார் யாரெல்லாம் வந்துருவா? நம்ம சொன்னோம்ல, ஸ்னேக்கு, ஃப்ராக்கு, ஃபிஷ். இங்க வந்து லயனோ, சிக்கனோ. ஓகே, இப்போ கோ டு 2னா போய்கிலோடெர்மிக்கை மட்டும் நம்ம பிரிக்க போறோம். 3 இருந்துச்சுன்னா முதல் 2 பிரிங்க, 2 குரூப்பா பிரிங்க. அப்ப ஸ்கேலி ஸ்கின் நான் ஸ்கேலி ஸ்கின் நான் பிரிச்சிருக்கேன். அப்ப ஸ்கேலி ஸ்கின்ல யார் யார் வருவா? snake and fish. அப்ப இவங்களுக்கு இன்னொரு குரூப் போடணும், ரைட்டா? until they become one. ஸ்கேலி ஸ்கின் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ராக் வந்துரும். ஓகே, விட்டுருங்க, ஃப்ராக் முடிஞ்சிருச்சு, பிரிச்சாச்சு. இப்ப இவங்களை நம்ம கோ டு ஃபான்னு சொல்லிட்டோம். அதனால 3 கச்சாப் பண்ணுங்க, நேரா ஃபாக் போங்க. அப்ப ஸ்னேக் அண்ட் ஃபிஷ் இதை பிரிச்சோம்னா, ஃபிஷ் வந்து has skin, has fin, does not have fin வந்து ஸ்னேக் இங்கிட்டு வந்துடும், கரெக்டா? இப்போ எல்லாத்தையும் ஆளுக்கு ஒன்றுனா பிரிச்சுட்டோம். ஃப்ராக் தனியா, ஸ்னேக் தனியா, ஃபிஷ் தனியா பிரிச்சுட்டோம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து லயன் அண்ட் சிக்கன் இருக்குல்ல, அது வந்து ஃபெதர் நான் ஃபெதர்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிடலாம். நான் ஃபெதர் இஸ் லயன், சிக்கன் இஸ் ஃபெதர். அவ்வளவுதான். Why go to 2, go to 3, go to 4? Yeah, you grouping them. Go to 2 means they tell B or they go and say number 2 like that. Go to 2. இங்க இருக்கிற மாதிரி தான். Simple word. This one easy to understand word. Like I understand everything. I don't understand why they put the go to 2 only. யானா இவங்களை நம்ம வந்து இந்த குரூப்ல பிரிச்சிருக்கோம்னு உங்கள்ட்ட சொல்றாங்க. they never பிரிக்கிறான் at here. So go to number 2 and பிரிக்கிறான்ல. Go to number 3 and classify them. ஓகேயா? ஸோ நான் இது வந்து டீட்டெயில்டா வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், டயகோட்டமஸ் எப்படி நம்ம செய்யறதுன்ட்டு. ஓகே, அதான் எக்ஸசைஸ் இருக்குல்ல, நம்ம அங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சரி. So the plan exercise must finish. That's homework.
பிளான்ட்ஸ் மட்டும் முடிங்க. டயகோட்டமஸ் மட்டும் செஞ்சிராதீங்க. Okay. Okay. Because we want to save time. Plants மட்டும் முடிச்சிருங்க. Complete everything about plants. Okay. Okay. Except the dichotomous. Okay, bye. Take care, guys. Wait, one minute. See The you. Rishma got tell about the science homework Question one. today Rishma ready. asked anything. Okay, can you WhatsApp me later? I reply to you because நான் இப்போ எனக்கு அடுத்த கிளாஸ் வந்துரும் SPM கிளாஸ். Okay. நீங்க Yes, sir. நான் மறந்துட்டேன். நான் வெல்னியா 5 மினிட் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இது பண்ணிருக்கேன். பரவாயில்ல. நீங்க இது பண்ணுங்க. நான் அப்புறமா வீடியோ எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். Sir, I sent in sir WhatsApp ready. ஓகே. ஆல்ரைட். சரி நான் அப்புறமா உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை Thank you. பண்றேன்.